Okay, Bismillah, we're live. We need the link, Abdul Hakim. Yes, I'll send it to you. We're live now. Okay, Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين وعلى آله الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء الثاني من لقاءات نجاحات الأسرة في ضوء الكتاب والسنة، هكذا أحب أن أسميها، ولعل هذا يكون هو العنوان الأكثر تعبيرا لما نريد طرحه وتناوله. نعم. Indeed, all praises are due to Allah, and may the most complete and full salutations be showered upon Muhammad, the messenger of Allah, the leader of the first and the last, the Imam of the prophets and messengers, the intercessor whose intercession will be accepted on the day of recompense. And may Allah also shower peace and salutations upon the Prophet's good family and his distinguished companions, and those who take his example as an example to be followed, and those who seek his guidance as guidance to be adhered to until the day of recompense. To proceed, I welcome you to the second gathering of the lectures that I will entitle the lectures of saving of the family, or the success of the family. And this is a title that I've given these lessons due to the benefit and the importance of this subject matter and what I'm trying to communicate and facilitate by the will of Allah. الإسلام ليس بدعا من الأديان، بل هو خاتم الأديان السماوية التي أنزلها الله عز وجل. وهذه الأديان بدأت منذ بدء الخليقة، منذ أن أهبط الله آدم وحواء من الجنة إلى الأرض، أهبط معهما الدين، كما قال الله عز وجل في مطلع سورة البقرة: قلنا اهبطا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله عز وجل أهبط آدم وحواء، وأهبط آدم وحواء للابتلاء والاختبار، وأهبط الشيطان عقوبة وإذلالا. أما إهباط آدم فكان عقوبة لذنب ارتكبه ثم تاب منه. وأنزل الله الدين مع إنزالهم إلى الأرض، وأمر الجميع أن يتبعوا الدين الذي ينزله الله، وأخبر أن من تبع هذا الذي أنزل كان من الناجين، فسلم من الخوف ومن الحزن، من الخوف على ما يستقبل ومن الحزن على ما مضى. وأما من لم يتبع هذا المنزل من السماء الذي سماه الله عز وجل هدى، فمن تبع هداي، فهؤلاء هم الذين كفروا بربهم وكذبوا بآياته التي أنزلها وهو الوحي،
وهؤلاء كما قال الله عز وجل أصحاب النار هم فيها خالدون أي لا يخرجون منها. نعم. شيخنا أثابكم الله، الآية من سورة البقرة أي هل تعرفون رقم الآية أو؟ 38 الآية 38 و 39. أثابكم الله. And when we talk about this subject, it's important that we say that Islam is not the first religion, or it isn't the beginning of the inception of religion and living in a religious manner. Rather, Islam is the opposite. It is the final and the seal of the religious faith. And this is, we can see this, that Allah the Most High, He sent the revealed religions and the revealed faith to the children of Adam after He had expelled Adam from the heavens. So Adam and his partner were in the heavens, and then when they were expelled out due to their sin, then here Allah the Most High, He revealed the religion, and it was a religion that should have been followed. And Allah the Most High says in the second chapter of the Quran, Surah, the chapter of the cow, verse number 38, Allah says that which means, so we said, go down from it, all of you, i.e., that they would be expelled from the heavens. And when guidance comes to you from me, whoever follows my guidance, there'll be no fear concerning them, nor will they grieve. So here, Allah the Most High, He makes explicit that once Adam was given, or once he was expelled from the heavens, that He revealed unto him a religion. And it was a religion that was to be followed. And whosoever were to follow that religion, then there will be no fear for them, nor would they grieve, or nor would they be worried in any way. And this was those individuals who followed the religion and adhered to it. As for those who did not believe in it and did not consider the faith, Allah says about them that those who disbelieve and deny our signs, they will be the residents of the fire, and they will dwell therein eternally. So this is the recompense of those who do not follow, or who did not follow, the guidance of the revealed religion that was revealed, and this was the first religion that was revealed unto our father Adam. ولما كان الإسلام خاتم الأديان السماوية ولم يبقى منها إلا اليهودية والنصرانية على تحريف جرى عليها بأيدي أهلها، وبقي في ما بقي من كتبهم شيء قليل من كلام الله الذي أنزله. لذا نجد في هذه الكتب التوراة والإنجيل ما يوافق ما جاء في القرآن من من عديد القضايا، التي منها هذه القضية التي بين أيدينا، وهي تعدد الزوجات لدفع المفاسد التي قد تقع في المجتمعات. نعم. And since Islam, it was the seal and the final of the revealed religions, we see that it was revealed unto the people at a time where the Jews and the Christians, they had their faiths. However, within their faiths, there had occurred misrepresentations and distortions and changing that rendered their religions something quite different to that which was originally revealed. However, within their books, their respective holy books, there remained
some of that which Allah the Most High had revealed unto them intact. So we will find within the Torah, within the Gospels, that which is in conformity to tonight's subject, and that which corroborates and supports the Islamic stance about tonight's subject. And tonight's subject is nothing other than polygamy. And this is something that is legislated to dispel or to deflect the potential harms that may occur within a society if it is not carried out and if people do not practice it. ولذلك قال الله عز وجل عقب آية الإهباط يا بني إسرائيل، انتقل الخطاب من بعد آدم مباشرة إلى ذرية إسرائيل، وهو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وهم أهل الديانتين اليهودية والنصرانية. وإبراهيم أبو إسماعيل وأبو إسحاق، وإسماعيل منه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام وخاتم الرسل والمرسل إلى جميع الثقلين. And then and we find after this, after Allah the Most High, He mentions this, He straight away mentions the condition of the Jews in the Quran, and he mentions them, and they are the progeny or from the lineage of Ishmael, yes, Ishmael, and Ishmael was the son of Abraham. And here we find there is a connection between both religious branches, between Christianity and Judaism. And we see that Ishmael, he was the father of the Jews, and Ishaq, he was the father of the Arabs and the forefather of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. وهذا الأمر الذي هو التعدد في الأديان مذكور في هذه الكتب السماوية الثلاث التي حرفت كالتوراة والإنجيل، وغير المحرف وهو القرآن الذي لا يطرأ عليه التحريف لحفظ الله تعالى له، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. And we find this polygamy and this approach to marriage, it has been mentioned in all three of the revealed books that we have mentioned, the Torah, the Gospels, and the Quran. However, the first two of these three, the Torah and the Gospels, they have been changed and altered. And the Quran is the only one that has remained intact and preserved as it was revealed. And this is due to Allah's promise and that which He says in the Quran, indeed, inna nahnu nazzalna dhikr, indeed we have revealed unto you the remembrance, meaning the Quran and the example of the Prophet, peace and blessings be upon him, wa inna lahu lahafidun, and indeed we are protectors over it, or preservers over it. السبب في ذكر تحريف التوراة والإنجيل في هذا المقام هو أن الفكرة الشائع اليوم عند أكثر اليهود والنصارى من عدم التعدد والنظرة إلى التعدد على أنه جريمة مجتمعية ليس من الديانات السماوية اليهودية ولا النصرانية، بل ما هو موجود في كتبهم التي هي محرفة بين أيديهم اليوم مما بقي من وحي الله لموسى وعيسى عليهم السلام، مثبت
لمشروعية التعدد ودعوة الأديان السماوية إليه، لأن فيه حفظ الفروج وتكثير النسل. نعم. And the reason in mentioning and drawing emphasis upon the fact that the gospel and the Torah have been distorted and altered and changed is that the modern day Jews and Christians, they have this way of thinking and they have this mentality that polygamy is something that is a great evil and is a great crime. And it's something that isn't from their faith. However, the revealed religions and that which is in their books even to this day, and that which has been related upon Jesus and Moses, Allah's peace and blessings be upon them both respectively, is that it is permissible to carry out the practice of polygamy due to its preserving the chasteness of the private parts and due to its increasing the progeny and the children who will worship Allah the Most High. ومما يدل على ذلك ما جاء في سفر التكوين في المجلد الرابع بالصحيفة 19 أن لامك ابن متشولح الابن التاسع في النسب وهو والد سيدنا نوح عليه السلام قد جاء في سفر التكوين أنه كان معددا. قال: واتخذ لامك لنفسه امرأتين اسم الواحدة عادة والأخرى صلة. شيخنا هذا الكتاب سفر التكوين هذا أي هذا من كتب أهل الكتاب. أنا لا أعرف كيف يقال بالإنجليزي لكن سأبحث عنه. حفظكم الله. So our Shaykh, may Allah preserve him, he mentions from a book that he's looking up the English name of, a book from the books of هو وجدته هنا يقول بالإنجليزية Genesis هكذا. حفظكم الله شيخنا. He mentions in Genesis the story of Malik ibn Manshura هكذا. نعم. لكن أول شيء ليس مالك، لامك ابن متوشلح، لكن لا أعرف كيف يقال هذا بالإنجليزية. So he mentions the story of Lamik, Lamik ibn Mutashawwih, Mutashawwi, I suppose you could spell it. And he was the father of Noah. And it mentions in Genesis that indeed Lamik he took two wives. The first of them, her name was Ada, and the second, her name was Sila, Sila. نعم. لكن لو تذكر لهم دائما الأرقام حتى يعرفوا أن نثبت برقم المرجع. نعم. هذا كان في سفر التكوين المجلد الرابع أو الجزء الرابع الصحيفة 19. And this was in Genesis, volume 4, page 19. So the Shaykh, he wanted to emphasize the fact that there was a specific reference to it. هذا فيما قبل نوح عليه السلام. وأيضا جاء في سفر التكوين أن إبراهيم عليه السلام وهو أبو المقدسين أو القديسين عند اليهود، وهو أبو الأنبياء من الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، كان معددا
فكان له من الزوجات سارة وهي أم إسحاق، وأيضا هاجر وهي أم إسماعيل، كما في سفر التكوين في المجلد أو الجزء 21 صحيفة 10. And that which we have mentioned is before the time of Noah, Allah's peace be upon him. And it's also mentioned in Genesis that Abraham is considered to be the father of all those holy people and all those righteous people in the sight of the Jews, and he's considered the father of the prophets. And in the Abrahamic faiths, I suppose we call them the Abrahamic faiths in Islam, in Christianity and in Judaism, and he had more than one wife. So we know that he had Sarah, who was the mother of Isaac, and then he had Hajar, Hajar, who was the mother of Ishmael. وأيضا نجد في سفر التكوين أن يعقوب عليه السلام وهو والد أو من ينسب إليه بنو إسرائيل، لأن يعقوب بلغة اليهود أو باللغة العبرانية أو بالسريانية يقال له إسرائيل، ومعنى إسرائيل بالعربية يعقوب. فيعقوب كانت له 4 زوجات، راحيل، ليئة، الأولى ليئة، والثانية راحيل، والثالثة زلفة، والرابعة بلهة. Yes, وهذا في سفر التكوين في الجزء 29 والصحيفة 16. And the previous, what we've previously mentioned on Abraham, this is mentioned in Genesis, chapter 21, verse 10, and then the Shaykh then went on to give the example of Jacob, and Jacob is the prophet to whom, when we say the children of Israel, Israel, the reference is Jacob, because in Hebrew, this is how his name is said. Jacob is pronounced Israel. And he had 4 wives, and their wives' names were Leah, Leeah, Rahil, Raheel, Zilpha, Zilfa, and Bulha, Bulha. And this is referenced in Genesis 21:16. ونجد في العهد الذي بعد موسى، وهو الذي يسمى بعهد القضاة، كما جاء في سفر القضاة في الجزء 8 صحيفة 30، قال: وكان لجدعون 70 ولدا خارجون من صلبه لأنه كانت له نساء كثيرات. أنا بس أبحث عن سفر القضاة بالإنجليزية، لعله من الكتب أنا ما وجدته، بحثت. هو يعني بنفسه the book of Judges. أيوة. الله يبارك فيكم. And as for after the period of Moses, may Allah have mercy upon him and be pleased with him, then it is mentioned in the book of Judges that in the book of Judges, volume 8, chapter 30, that Jad'un, Jadon, he had he had 70 children, and this was due to the fact that he had so many wives. وأيضا
في سفر صموئيل الأول الجزء الأول الصحيفة الأولى جاء ذكر جدعون فقال وكان رجل من رام تايم صوفيم من جبل أفرايم اسمه القانا ابن يروحام وله امرأتان الواحدة حنة اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة. يا شيخنا كذلك أبحث عن السفر السفر السابعون سفر صموئيل كيف يقولون؟ صاميول يعني صموئيل Samuel. حفظكم الله. So it comes in the book of Samuel. This person, this character, Jid'un, Jadon, he is mentioned again at the very beginning. هو جدعون مترجم بالإنجليزية GIDEON. كيف تقرؤونه جيديون؟ It could be Gideon, maybe. Gideon. Yeah, maybe. حفظكم الله. So so what it is in translating these, it's quite difficult because there are the names that are obviously in Hebrew, and the Shaykh is saying them in Arabic, and these are proper nouns that I'm trying to translate into English. So that's why it takes a little bit of time. So it looks like Jad'un, as I've pronounced it, Jadon. It might be Gideon in English. Gideon. It's a biblical, military leader. Well, yes. Okay. So it's mentioned that Gideon, in the book of Samuel, the first chapter, verse number 1, it mentions that he had صموئيل الأول لأنه هناك أيضا كتاب ثالث صموئيل الثاني سنذكره. Okay. So this is in the first book of Samuel, and it mentions that Gideon, he had 2 wives. One of them was Hannah, and the other was Fanana, Fanana. وأيضا جاء في سفر الملوك الأول في الجزء 11 الصحيفة الأولى عن سليمان قال وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون. وجاء أيضا في الصحيفة الثالثة من هذا السفر قال وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السرايا يعني من الإماء. وعن أبيه داود عليه السلام جاء أيضا في سفر صموئيل الثاني الجزء 5 الصحيفة 13 قال وأخذ داود أيضا سرايا ونساء من أورشليم أي من القدس. And it's mentioned in the second book of Samuel. شيخنا المرجع لسليمان هو في الجزء 11. سفر الملوك الأول the book of Kings, الجزء 11 الصحيفة الأولى. So it's in the book of Kings, the 11th volume, the first verse, the first page, whereby it mentions that Solomon, he had many women, and then it's mentioned in another place that he had over 700 women, and of them, so many were his wives and so many were his concubines. And then it's also mentioned in the second book of Samuel about the father of Solomon, David, that he took many women
from Jerusalem, and that's in the 5th volume, the 13th chapter. وأيضا ذكرت عن أبيه داود. أي نعم شيخنا. نعم. وهذا التعدد المذكور في كتبهم كثير، ليس هذه المواضع بحسب، ولكننا نقتصر على هذا لما يثبت أن التعدد لم يكن في الإسلام فحسب، وهو إن كان في الإسلام فحسب فيكفيه دلالة على مشروعيته وعلى صلاحيته في الحفاظ على المجتمعات، لكنه كان منذ بدء الخليقة. So there are many examples in their books of polygamy, but we'll suffice with what we have mentioned to illustrate and demonstrate that polygamy was an established practice, and it is not something or a practice that's of Islam and only al-Islam. And even if it were the case that Islam brought this for rectification, there would be no problem in this. However, what has proceeded demonstrates that it was in the other revealed religions as well. وأما في الإسلام فالله عز وجل شرع التعدد وبين مناط جوازه، وهو القدرة على العدل في النفقة وفي المعاملة. فلا بد للرجل أن يعدل بين نسائه في النفقة وفي المعاملة. أما الحب الذي يكون في القلب والذي يبعث عليه حسن العشرة فهذا إنما هو من الله، ولا قدرة الإنسان في إحداثه أو محوه، وإنما هو أمر من الله عز وجل يقدره على عباده. And Islam legislates polygamy as something legitimate, and but there are conditions to its being acceptable and to its permissibility. And those conditions include the ability of the polygamous male to do so in a correct manner, such that when they pay and their financial support of the wives, and then in turn their relationship in terms of how they deal with the wives, it must be something that is equal. So they must treat them equally in terms of their support, their financial support of them, and in terms of their living or treating them well and treating them in a good manner. As for the love that the individual holds within their heart, this is something that is granted and bestowed by Allah the Most High. And it's something that the people, in a general sense, they do not have control over. Rather, it's something that Allah the Most High, He ordains within the hearts of the people, and they cannot steer it or guide it in any way. وللتعدد منافع عظيمة عديدة، منها ما هو في الأصل سبب في الزواج ولو من واحدة، وذلك بإعفاف كل من الرجل والمرأة نفسه عن الوقوع في قضاء الشهوة بطريق محرم. And there are a great many benefits of
polygamy. And or one of the first and base ones is the benefit of getting married in the first place, or a monogamous marital relationship, and that is that the husband and the wife, they preserve their private parts, they preserve their chasteness, and they do not fall into that which is prohibited. ومن هذه المنافع التي يحققها الزواج عموما والتعدد على وجه الخصوص تكثير أمة الإسلام أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود، أي كثيرة الود والمحبة، اللينة السمحة، الولود أي كثيرة الولد، وهذا يعلم من قريناتها وبنات جنسها من قراباتها وأهلها. فإذا كن متزوجات ولهن ذرية كثيرة فهذه إشارة إلى أن هذه المرأة ستنجب كثيرا بإذن الله. ثم قال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وذلك لأن الأنبياء كما تقدم لكم من كتب اليهود والنصارى أنهم كانوا يعددون ويكثرون من النسل ليكونوا عبادا لله طائعين. And again, another of the benefits of polygamy, and it's a shared benefit between polygamy and between a monogamous marital relationship, is that through it the Islamic nation and the followers of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, will become more, i.e. through procreation. This is something that was encouraged by the Prophet, peace and blessings be upon him, where he said, marry the women who are loving and those who are fertile, and they give birth to many children. And this is something that's known through her relatives and through her family, i.e. they'll be known as a fertile, productive people. Then the Prophet, peace and blessings be upon him, went on to say, for indeed, I hope to be the greatest number, or I hope to have the greatest number of followers on the day of standing, on the day of resurrection. And in another narration, I hope to have more followers, or have the largest number of followers amongst the prophets on the day of standing. ومن هذه المصالح التي يوجدها التعدد الترابط بين الشعوب والقبائل والأسر بالمصاهرة، فيتزوج الرجل 4 نساء من 4 أسر، وقد يكن من 4 قبائل، وقد يكن من 4 دول، فيحدث بينهم تراحم وصهر ونسب وذرية، فيحصل ما أرشد إليه الله عز وجل بقوله: وجعل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الآية 13 من سورة العنكبوت. And another one of the benefits of having multiple wives and polygamy is that it can allow the good relations between people, or the good relations between peoples as a plural. So different tribes, different countries,
those who have different, from different walks of life. So it could be that an individual has 4 wives, and those wives are from 4 different tribes, or that he has 4 wives, and those wives are from 4 different countries. And as a result of these marital relationships, the relations between the tribes or between the countries become closer, or the peoples of the countries become closer, because they will be in-laws, and they will have, there'll be relatives in that sense. And this is as Allah the Most High mentions in the Quran. شيخنا عفوا رقم الآية من سورة العنكبوت كان 13. 13 حفظكم الله. And this is as Allah the Most High mentions in the chapter of the spider, the verse number 13, where he says, indeed, yes, indeed, we have made you, O people, we have made you a different of different tribes and different peoples, and indeed, the most noble of you are those who have God consciousness. So Allah mentions the fact that He has created a great many peoples of a great many tribes, and this type of marriage brings these people together. ونجد في كتاب ربنا عز وجل الإذن للرجل بالتعدد، لأن الله عز وجل خلق الرجل على قدرة في الجماع أعلى من قدرة المرأة، وحاجته إليه أكثر من حاجة المرأة إليه. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة النساء في الآية 3: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومفهوم الآية فانكحوا إذا شئتم، وليس أمرا كما فهم البعض فأوجب التعدد، وإنما هو إذن للرجال بأن يتعددوا. ثم حدد العدد الأقصى للتعدد فقال مثنى أي 2، وثلاث أي أو 3، ومثنى وثلاث أي أو ثلاث أي 3 زوجات، ورباع أي أو 4 زوجات، كما تحب أيها الرجل، لك أن تتزوج 1 وتقتصر، أو تتزوج 2، أو تتزوج 3 نساء، أو تتزوج 4. فهم البعض أن هذا إذن بأن يتزوج الرجل 9 من النساء، فقال مثنى هذه 2، وقال الواو عاطفة تقتضي الجمع، فقال وثلاث هذه 5، ورباع هذه 4، أصبح العدد 9. وزاد بعضهم فقال وعنده من قبل 1 فصارت 10، وهذا باطل. فالفهم الصحيح للآية أن الأمر في قوله فانكحوا هو للإذن لا للإيجاب، للاستحباب، للإذن والترخيص لا للإيجاب. وذكر التثنية والتثليث والتربيع ليس على سبيل الجمع، وإنما على سبيل ذكر العدد الأقصى المأذون به، وهو 4 نساء. نعم، إن كان الرجل قادرا على النفقة ماليا وعدلا، وهذا يقدره هو بنفسه،
ولا دخل لزوجته الأولى أو زوجاته أن يحكمن عليه أنه لا يعدل فلا يعدل، فإنه إن لم يعدل ظلم وعوقب، يعاقبه الله عز وجل. نعم. And Allah the Most High, He mentions in the Quran the permissibility and the permission that that men have to marry more than one wife. And this is due to the fact that Allah has given the men or males, He has given them a greater ability to procreate and a greater urge to procreate than He has given to women. And He has also made it within men's natural instinct and natural way that they have a greater need to fulfill these desires. And Allah the Most High mentions in the chapter of the women, verse number 3, then marry those that please you of other women, 2 or 3 or 4. But if you fear that you will not be just, then just marry one. And here, the understanding that we gain from this verse, although the verb is the verb of ordering, is that Allah is giving permission, or He is giving, He's opening the opportunity for the man to marry more than one wife, and the understanding is that if they are able to do so, and then Allah the Most High explains this by saying you can marry of other women 2 or 3 or 4. So it's as you wish. You can marry 1 or 2 or 3 or 4. And some people, they look at this verse and they misinterpret the verse. And that's because when Allah mentions 2, 3 and 4, the connective word between them is a conjunction that often means and. In the Arabic language, it often means and, but it's a conjunction that could also mean or. So what they will understand it to mean is that you can marry 2 and 3 and 4. So they will total this up and they'll say that 2 plus 3 plus 4. So you can marry a combined total of up to 9 women. And this is something that is a misinterpretation of the verse. And then some even add, because at the end it mentions that this is in addition, or this is on top of potentially 1, that they'll say that it's permissible to marry 10. And this is something that is false and it's futile. Rather, Allah the Most High, He is telling us the restricted numbers of women that the male can marry, starting with the lowest and finishing with the highest. So 2 or 3 or 4. And again, this is permissibility for the man to be able to carry out one of these polygamous relationships if they are able to do so. And that ability, as we've explained before, is that they have the financial capacity to support the 2 women and the 2 families, and he has the emotional intelligence to be just between them. So he doesn't treat one or the other preferentially. And this is an ability that the man must determine in and of himself. So it's something that he must judge and think that he's able to, and it's not something that one of the women that he's married to should judge and say or start ruling over. Rather, this is something that he must judge in himself, and he should know that if he does treat one or another of the sides preferentially in terms of the providing for them or the dealing just with them, that he will be punished severely by Allah on the day of resurrection, as this is a grave sin. ولعلنا نرجع الكلام عن
ما يقع فيه الرجال والنساء في باب التعدد. إلى اللقاء القادم، ولعل نأخذ شيء من الأسئلة إن وجد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. And we'll suffice with this for today, and we'll keep a further conversation about that which relates to the male and the female in marriage to the next sitting, and we'll open the floor for questions, and may Allah send in shower peace and salutations upon the Prophet Muhammad and upon his family and companions to the day of resurrection. Jazakallah, Shaykh. Jazakallah, Akeel and Tom. I only got about, 2 questions here. One of them is it permissible for a man to marry without his wife knowing? شيخنا أثابكم الله، هل يجوز للمرأة عفوا هل يجوز للرجل أن يتعدد بدون معرفة الأولى؟ فهو متزوج فيتزوج بالثانية بدون إخبار أو بدون إعلان الأولى، حفظكم الله. نعم، ليس من شرط التعدد استئذان الأولى ولا إعلامها، لأن هذا ليس من حقها وشأنها، لكن لا بد من إعلان هذا الزواج حتى يكون زواجا شرعيا. أما أن يتزوج خفية دون إعلان مخافة أن تعلم زوجته الأولى، فإن هذا لا يجوز شرعا، وليس من حق الزوجة الأولى الاعتراض على زواج زوجها من أخرى، لأن هذا مخالف للشرع، وينبغي عليه أن يكون حكيما وأن يكون عادلا وأن يكون قادرا. فبعض الرجال يريد التعدد وهو يعلم أنه لا قدرة له على النفقة، ولذلك تحصل المشاكل الكثيرة وتضيع بعض الأسر، لأن الرجل انساق وراء عاطفته وشهوته دون أن يحسب حسابا لما اشترط الله عليه، وهو العدل في النفقة والمبيت والمعاملة. نعم، والله أعلم. Yes, it's not a condition from the conditions of the correctness of the second or third marriage, for that matter, to let first wife know or to seek her permission. Rather, in this respect, it's not her right to know. However, it's incumbent and it's necessary for the individual who's getting married to announce the fact that he's getting married and make it widespread and known that he is doing so. And as for the individual who gets married to another wife, or he gets married again, and he does so in secrecy without the first one knowing, then this is something that is not permissible. Adding on to this, it's not for the first wife to object to the man getting married to another wife, because this is something that's his right, and this is something that's permissible for him to do. However, it's incumbent and it's obligatory upon that individual to be wise, i.e., upon the man to be wise, to be just, and to have the financial capability to support both families. And there are some men who they want to get married to a second wife because they have the desire, or they have the feeling to do so, or they are emotionally charged, but they know within themselves that they would not be able to support financially the second family, and
that they will not be just, etc., and they will not fulfill the conditions. So this is something that is not correct. Okay, Akeel, the in your, I don't know if you can see your message. Oh, in the chat. Yeah. Just a second. Okay. So the other question is, what if one wife is being treated unfairly with time and she's being oppressed? وشيخنا ماذا إذا ظلم إحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات بحيث أنه لا يقسم وقتا لها مناسبا أو معدلا للأخرى، وإذا هو كان وبالتالي هو يظلمها كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من عدم العدل بين الزوجات، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل، يعني وجهه نصفه أعلى ونصفه أسفل، في منظر قبيح لا يحب الإنسان أن يكون عليه. وهذا الحديث في سنن النسائي بسند صححه الألباني. وللمرأة التي ترى أن زوجها يظلمها في القسمة أو النفقة أو المبيت أو لعله في المعاملة، لأن بعض الأزواج يأتي عند الزوجة الأولى ذات الأولاد ويظهر تذمرا، قد يعطيها الوقت كله لكنه طيلة الوقت هو معبس غاضب صامت، لا يتكلم لا يتحرك لا يفعل شيء، فيكون وجوده في البيت ثقيلا على من في البيت ويكون أذى على من في البيت. وإذا خرج في اليوم التالي لبيته الثاني هش وبش وانتعش، فإن هذا من الظلم الذي لا يرضاه الله. فإن لم يردها يسرحها، وهي أيضا لها الحق إن وجدت الظلم بسبب التعدد أن تطلب الفراق، ولا يلزمها أن تدفع العوض، لأن هذا الفراق إما أن يقع بطلاق من زوجها أو بتفريق من القاضي، لأنه طلب مبني على مظلمة وليس عدم محبة من الزوجة لزوجها، وإنما طلبت ذلك رفعا للظلم، فلها أن ترفع إلى القاضي فيفرق بينهما أو يجبره على طلاقها إن لم يعدل بين زوجاته. نعم. Prophet, peace and blessings be upon him, he encouraged or he warned against not being just between wives, and he said, whosoever has two wives and he is inclined towards one more than the other, or he favors one more than the other, then that individual will come on the day of resurrection with one side of their face or one side of their body higher than the other, i.e. it will be skewed, just as they skewed their emotions and their interactions with their second wife. They'll come skewed on the day of resurrection, and it will be a horrible sight to be seen. And this has been reported by Imam An-Nasa'i, N-A-S-A-A-I, and authenticated by Al-Albani, A-L-B-A-N-I. Yes, this hadith. And it may be that, the second part of the question, it may be that the woman, she sees that she is being oppressed. So, for example, it may be
that he is spending all of his time in the other house, or he is not, his presence is difficult in his house. And it could be that, if the individual is behaving in a manner whereby his presence in one home is difficult and it's heavy, and he's not happy and he's depressed and he's oppressive, and he doesn't smile, he doesn't talk, he doesn't interact nicely. And then when he goes to the other house, he is full of beans and he's joyful and he's light. This is something that is oppressive behavior, and this is something that is impermissible. So if it's the case that he's that unhappy, then he should let her go. And if she sees that she is being oppressed, then she has the right to seek separation. And with this separation, she will not have to repay her dowry back. And this is by going to the judge, who will rule as to whether she's being oppressed. And if he rules in her favor, then he will either annul the marriage, or he will enforce the man to give her a divorce. Okay, so شيخنا أثابكم الله، ماذا إذا تصنع إحدى الزوجات مشاكل للأخرى؟ ما الحل وما قولكم أو نصيحتكم في هذه المناسبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر المرأة من أن تتسبب في طلاق ضرتها، وهو من جنس الظلم الذي يقع بين الناس، وهذا تعاقب عليه الشريعة بحسب نظر القاضي إذا كان في بلد مسلم ورفع ذلك للقاضي. وإن كانوا في بلد غير مسلم فإن إن أفلتت من قضاء القضاة في الدنيا فلن تفلت من قضاء رب القضاة يوم القيامة. فقد جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، يعني الصحفة الطبق كانتا تأكلان منه جميعا، فأرادت أن تطلق ضرتها الزوجة الثانية حتى يكون الطبق لها جميعا، لها كله. ثم قال: فإنما لها ما قدر لها، فإنما لها ما قدر لها. وجاء في حديث آخر أو في طريق أخرى عند ابن حبان فيها زيادة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن المسلمة أخت المسلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فينبغي للمرأة المسلمة أن ترضى بقضائها وقدرها إن كان لها لزوجها زوجات أخرى، تعين زوجها على العدل وتساعد أخواتها على الاستقامة والحياة الهادئة الهانئة وتربية الأولاد تربية صالحة، لأنها إن أحدثت المشاكل فإن الزوجة الأخرى تكون في حالة سيئة من المزاج، وهذا يؤثر على تربية الأبناء. وهؤلاء الأبناء وإن كانوا ليس أبناء الأولى إلا أنهم إخوة لأبنائها، فإن فسدت أخلاق أبناء الثانية فسيؤثر على سمعة أبناء الأولى لأنهم إخوة. فينبغي على الناس أن يستعملوا العقل الذي ميز الله به بني آدم عن باقي الحيوانات، ويستعملوا الحكمة التي
يعني يحتاج إليها الإنسان بعامة والمؤمن بخاصة حتى يعيش على نور من الله يرضي الله ويستريح في الدنيا والآخرة والله أعلم. Allah. So the Prophet, peace and blessings be upon him, he warned the woman from being the cause of a man divorcing his wife. And this is a type of oppression that an individual will cause these sorts of problems, and it is something that they will be punished for. And if they reside in a Muslim country, then this is something that can be raised to the judge of the Muslim country, and it would be ruled then for her to stop doing this. However, if she lives in a non-Muslim country, then she may succeed in the worldly life. She might get away from it, but she will not succeed from the punishment that she will face from the Lord of the worldly life. And it's been reported by Imam al-Bukhari and Muslim. The Prophet, peace and blessings be upon him, said that it is not permissible for the Muslim woman to be the cause of the separation of a man and his husband, for indeed a man and his wife, a man and his wife, for indeed she will have that which has been preordained for her. And it's been mentioned by Ibn Hibban, IBN HIBBAN, who reported that the Prophet, peace and blessings be upon him, said, indeed, the Muslim woman is the sister of the Muslim woman. So this isn't from sisterly characteristics or sisterly behavior. And the Prophet, peace and blessings be upon him, said that the Muslim is the brother of the believer. The Muslim is the brother of the brother. So it's a brotherhood. They do not oppress him, do not have jealousy or envy or malice towards them. So it's not permissible to carry out these actions. Rather, the sister, she should help her husband to be just, and she should support him to do so, and she should support her sister also to be established upon the religion. And as relates to the children that the husband has that aren't hers, then she should realize that this will have an impact upon those children. And while they're not her children, they are indeed the siblings of her children. So the ruling is that they are brothers and sisters. And if these types of interactions and this type of malice impact negatively upon those children, it will impact negatively upon her children because it is bound to affect them. So people have to use wisdom, and they have to act in accordance to that which is right and good behavior and conduct. Good behavior and conduct in a general sense, and then the good behavior and conduct that one would expect from a believer in a specific sense, so they can live in a harmonious life and so that they can benefit from these relationships. Well, Sheikhana, أفادكم الله. لا بل لا إن شاء الله لا ليس مشكلة. السؤال التالي, the next question, does the husband have to treat the kids which are not his own the same as his own? فشيخنا أثابكم الله, هل على الزوج أن يتعامل مع الأولاد الذي ليس له هل عليه أن يتعامل معهم كمثل معاملته لأولاده؟ لا يجب عليه ذلك، ولكن هذا من باب الإحسان، فإنه لو أحسن إليهم وخرجوا أولادا صالحين نال أجرهم وأجر ما يقومون به من عمل صالح ودعوا له، وأيضا فالناس يحمدونه على ذلك لأنه قام عليهم، لكنه ليس من باب الوجوب
كما يكون في أولاده الذين هم من صلبه، وإنما الإحسان دائما مطلوب من المسلم. الله عز وجل قد دعا إلى الإحسان وحث عليه وأثنى على أهله، وأخبر أنه يحب المحسنين، وأخبر أن الإحسان ليس له عند الله جزاء إلا الإحسان. الإحسان من العبد لأخيه لا يكون له جزاء إلا الإحسان من الله لعبده المحسن. نعم. No, it's not something that's obligatory upon him to do. However, it's a natural good thing to do, and it's from the general way of being goodness or having goodness towards the creation. And this is to be considered from the best of righteous actions. And if the man were to do this, i.e., to treat his stepchildren as he would to treat his own, this is something that they would be praised for. Yeah, and Allah has mentioned that He loves those who do good, and the reward of doing such abundant good is nothing except for abundant goodness. شيخنا أثابكم الله، لماذا لا يجوز للمرأة أن تتعدد؟ هذا عجيب. المرأة كما يقولون بالإنجليزية the vessel، فكيف يكون عندنا وعاء ونصب فيه عسل وخل ولبن وزيت في نفس الوقت؟ هل ينفع هذا؟ يصلح؟ أبدا. هذا هو، لأن المرأة وعاء، فإذا كثر عليها الرجال هذا يعني فساد عظيم. سبحان الله. شيخنا بالمناسبة كنت أشتغل مع طبيبة، هي كانت مدرسة، وهي ذكرت نفس الشيء، أن بسبب كثرة الزنا هذا تسبب، يعني لأن في مني الرجل فيه مواد، يعني إذا لم تتعود إلى هذا المادة المرأة تضرها، يعني عندما تتعود إلى منيه هي ما يضرها، لكن بكثرة الأزواج والمعاملات السيئة يعني تضر المرأة بالمني. ولهذا ذكر الأطباء أن سبب وجود مرض الهربز والإيدز هو الجماع في خارج نطاق العشرة الزوجية. وحتى السرطان الفرجية للمرأة شيخنا، والله أعلم. صحيح، أمراض كثيرة غير المشاكل الاجتماعية. ومن أعجب ما قرأت أن القردة إذا زنت قردة مع قرد آخر غير زوجها يرجمونها حتى الموت. سبحان الله. أي والله. So the question, sorry, I didn't translate this. Why is it not permissible for a woman to practice polygamy? And the Shaykh said this is a wondrous kind of a strange question, and that's because the female is a vessel, and how can it be correct and right and sound for one to pour honey and vinegar and water and milk and oil all into a vessel and mix it? This is something that will cause problems, and this is something that I interjected and I said this is something that a doctor that I worked with mentioned once, and she mentioned that semen, it has certain characteristics. There's an acidity to it, and the female, once she has relations with a man and they're kind of consistent relationships, her her private parts or her internal vagina becomes acclimatized to it. However, if she's promiscuous and she has so many relationships and there are different liquids that go in there, then it's something that can cause her harm. And the Sheikh said, yes, this is something that the doctors have mentioned, that STDs such as AIDS, such as
herpes, are a result of promiscuity. And these are I suppose, the medical problems as a result that are as a result of promiscuity, above and on top of the social problems that such practices cause. شيخنا عندي سؤال كذلك حفظكم الله. علما بأن التعدد ليس يعني ممنوع لدينا عند يعني في بريطانيا، من الإخوة من يتعدد ولا يعلن إعلانا للحكومة أن الثانية زوجته، فهي تأخذ مال من الحكومة وتقول أنها على فردها، وتأخذ أموال لها وللأولاد على هذا الأساس، بأن ليست لها زوجة لكنها مفهوم شيخنا؟ مرادي؟ مفهوم. هذا من أسوأ وأقبح وأشنع ما يفعله المسلمون في الغرب. يقول أنه لا يقدر على يعني نفقة على بيتين، ثم هو يلجئ المرأة الثانية بأن تذهب إلى البلدية أو المجلس البلدي وتقدم أوراق طلب أنها أم عزباء. وهذه التسمية أم عزباء في بلاد الغرب يعني أنها تأتي بالأولاد من غير زواج، من معاشرة خارج نطاق الحياة الزوجية. وهم بزعمهم أن للناس حرياتهم لا يمانعون من ذلك. ولدي هنا قصة حقيقية يعني ذكرتها مرات كثيرة وقعت في بريطانيا، وهي أن أحد المسلمين تزوج بامرأة ثانية، ولما كان غير قادر على النفقة على بيتين طلب منها أن تذهب إلى المجلس البلدي وتقدم طلبا على أنها أم عزباء، فسجلوها وأعطوها سكنا ونفق لها ولما معها من أولاد. وهم يقومون بجولات تفتيش مفاجئة بين الفينة والفينة. ففي ذات مرة جاءت المفتشة وكانت ليست مسلمة، فرأت عند هذه المرأة مولودا حديث الولادة غير الذين عندها من الأطفال الصغار جدا، فقالت لها: ألست مسلمة؟ قالت: بلى. قالت: وأليس في دينكم يمنع أن تعاشر المرأة رجلا في غير الحياة الزوجية؟ قالت: بلى. قالت: وأنت مسجلة لدينا بأنك أم عزباء؟ قالت: نعم. قالت: كيف يستقيم ذلك؟ كيف يكون كيف تكونين امرأة مسلمة وأنت تسجلين على أنك أم عزباء، والآن أنت حديثة ولادة؟ من أين جاء هذا الطفل؟ فهذا الحقيقة فيه فساد كبير للمجتمع المسلم الذي يعيش في بلاد غير إسلامية، لأنهم سيكونون بهذه التصرفات منفرين عن الإسلام، فإن الناس سيقولون هذا الدين أهله لا يتمسكون به، فكيف لنا أن ندخل فيه؟ وهذا أمر خطير. يجب على المجتمع المسلم أن يتقوا الله. فإذا كان الرجل غير قادر على التعدد فلا يعدد، وإن كان به ميل للنساء وهو ذو زوجة واحدة ولا يقدر على التعدد على النفقة، فعليه أن يكثر من الصيام كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه له وجاء. أسأل الله لنا ولكم ولهم جميعا التقى والسداد والرشاد. آمين. Apologies, I jumped in there with another question or interjection. So my question was that it's the practice in this country that polygamy is not permissible and it's not allowed. And what might happen is that a man, he might get married to another woman and have a polygamous relationship. And then the second wife, she will obviously not declare that she's married.
and then she will go and she will claim benefits on the basis that she's a single mum. So my question was, what's your opinion about this practice and about this way of practicing polygamy? The Shaykh, may Allah preserve him, said that this is one of the most detestable things that the people in the West do. The fact that there's a man who wants to marry and have a second family, but he cannot afford it. And then he makes her go to the council or go to the job centre and declare herself as a single mum or a single parent. Yes. And then he mentioned a story that happened in the UK that he heard. And he said it's an incredible story, that there was a man who did this. He got married, he wanted to have a second wife and have a polygamous relationship, and then he couldn't afford the upkeep. So he asked her to go and sign on, the second wife, and to declare that she was a single mum. So the government gave her a council flat, and gave her benefits, and gave her pay, and she lived there. And then one day, they paid her a surprise visit, because that's what they do. They do make visits to check that things are in order and things are as they are being declared. And when the council made this surprise visit, the councilwoman, she saw that this Muslim woman had a new baby. And it wasn't one of the babies or one of the children that she declared or that she initially went with. So she was, the investigator was surprised at this. So she said, aren't you Muslim? So the woman said, yes, I'm a Muslim. So the investigator said, well, isn't it impermissible in your faith to have relations outside wedlock? And you're single, you haven't got any man. And she said, well, yes, it's not permissible for us to do that. So she said, so how is it that you have a single, or you have a newly born child and you're a single mum? Where did the baby come from, and where is the father? So the Shaykh said this is an example of how this action, this polygamous or polygamy, is done in a way that isn't correct. And in essence, these actions and these movements, they push people away from al-Islam, and it causes a great deal of ruin and distortion for the Muslims. Rather, we should fear Allah, and if the man who cannot financially support two families, if he can't support them, he shouldn't do it. And if he has a desire that's over and above the fulfillment that he could have with one wife, then he should take to the prophetic advice and he should fast, because the Prophet, peace and blessings be upon him, advised for the quenching of desires for those who are not able to marry, to fast. Ask Allah the Most High to protect us and make us good ambassadors of the religion. ولعل هذا هو شيخنا ما لدينا ومعذرة أطلنا عليكم أبدا مررنا بمداخلاتكم، حفظكم الله، نافعة جدا. لا بل حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم، آمين. الله عز وجل يرفع قدركم. آمين وإياكم. جزاك الله خير عبد الحكيم. Tom, thank you very much. Jazakallah, Tom. Jazakallah, Akeel. MashaAllah, that was a nice. I know we went a bit over today, but it was definitely needed, and it was a nice advice from our Shaykh Muhammad Malki from Medina, Saudi Arabia. Jazakallah, Shaykh, and inshallah we'll continue with the lectures next week, Sunday, same time, same place. You can visit islamfordeaf.co.uk for more lectures, inshallah, and yeah, you can also support the cause on the website as well, inshallah. Jazakallah. Assalamu alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله شيخ.